Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfackeln. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fackelt ab, fackelte ab, hat abgefackelt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich fackle ab. Du fackelst ab. Er fackelt ab. Wir fackeln ab. Ihr fackelt ab. Sie fackeln ab. Next up is the preterite. Ich fackelte ab. Du fackeltest ab. Er fackelte ab. Wir fackelten ab. Ihr fackeltet ab. Sie fackelten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgefackelt. Du hast abgefackelt. Er hat abgefackelt. Wir haben abgefackelt. Ihr habt abgefackelt. Sie haben abgefackelt. Next up is the subjunctive one. Ich fackle ab. Du fackelst ab. Er fackle ab. Wir fackeln ab. Ihr fackelt ab. Sie fackeln ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich fackelte ab. Du fackeltest ab. Er fackelte ab. Wir fackelten ab. Ihr fackeltet ab. Sie fackelten ab. And finally, we'll cover the imperative. Fackle ab du. Fackeln ab wir. Fackelt ab ihr. Fackeln ab sie. That was our today's learning video about the verb abfackeln. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.